హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సైజ్ నెంబర్ 118 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే ఆర్ఆర్బి, రైల్వేసు, ఇలా లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్, షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704450002కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు థియరీ లింక్స్, అలాగే అన్ని డిక్టేషన్ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. సో ఎక్సైజ్ నెంబర్ 118 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ entirely of the different views of the respective parties to the discussion, I am compelled to consider the possible results of the obstructive course taken by the council. There can be no doubt that the objective would be more easily attained if these merely destructive methods were abandoned. They can only be productive of mischief in the case of prospective candidates for admission to the society, and this whether we consider the matter prospectively or retrospectively. A retrospective examination will show what has occurred in the past in similar circumstances, and a prospective consideration will show what is likely to occur in the future. If the respective parties are allowed to follow their own merely obstructive ideas, each will be destructive of the other and will certainly act destructively no matter what each may say. They should be instructed to consider retrospectively and collectively the effects of the present methods and advised to refuse them. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఎక్సైజ్ నెంబర్ 118 అనేది రాశారు. సో ఈ స్క్రిప్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 56 పేజీలో ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఉందో దాంతో మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చూసుకోండి. ఎటువంటి వర్డ్ రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్ ద్వారా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మనకి థియరీ రూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత స్పెల్లింగ్స్, అలాగే ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచే మీరు గ్రామర్ మీద మంచి పట్టు సంపాదించినట్టయితే రేపు మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు పై క్యాటర్కి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. జాబ్లో కూడా చాలా సంతోషంగా మీ వర్క్ మీరు చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో మరలా సెకండ్ టైం ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతూ ఉన్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఎక్సైజ్ నెంబర్ 118, పేజ్ నెంబర్ 148. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. Irrespective entirely of the
different views of the respective parties to the discussion, I am compelled to consider the possible results of the obstructive course taken by the council. There can be no doubt that the objective would be more easily attained if these merely destructive methods were abandoned. They can only be productive of mischief in the case of prospective candidates for admission to the society, and this whether we consider the matter prospectively or retrospectively. A retrospective examination will show what has occurred in the past in similar circumstances, and a prospective consideration will show what is likely to occur in the future if the respective parties are allowed to follow their own merely destructive ideas. Each will be destructive of the other and will certainly act destructively no matter what each may say. They should be instructed to consider respectively and collectively the effects of the present methods and advised to refuse them. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాయడం ద్వారా కూడా మీరు పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించి ఉంటారు. సో థర్డ్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. సో మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే మీరు ఇప్పుడు రాసినటువంటి 3 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడిందని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని రాసి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు ఏమన్నాయో అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోండి. సో థర్డ్ టైం చెప్పే లోపల ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసేసుకోండి. థర్డ్ టైము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు పోయినాయి, ఏ సింబల్ బదులు ఏం రాసాము, ఎలా తప్పులు జరుగుతున్నాయి ప్రతిసారి అనేది కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఈ తప్పులు తగ్గిపోతాయి. డిక్టేషను మీకు ఈజీగా చాలా బాగా పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో థర్డ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ entirely of the different views of the respective parties to the discussion, I am compelled to consider the possible results of the obstructive course taken by the council. There can be no doubt that the objective would be more easily attained if these merely destructive methods were
abandoned. They can only be productive of mischief. In the case of prospective candidates for admission to the society, and this whether we consider the matter prospectively or retrospectively. A retrospective examination will show what has occurred in the past in similar circumstances, and a prospective consideration will show what is likely to occur in the future if the respective parties are allowed to follow their own merely objective ideas. Each will be destructive of the other and will certainly act destructively, no matter what each may say. They should be instructed to consider respectively and collectively the effects of the present methods and advised to refuse them. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 3 times ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉంటారు కాబట్టి దీని మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మీ తప్పులు ఏమున్నాయో ఇవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసుకొని వాటికి ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నాము, ఎన్ని ఒమిషన్స్ పోతున్నాయి అనేది గమనించుకొని మరలా వీలైతే ఈ డిక్టేషన్ని మళ్ళీ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మంచి మంచి వీడియోస్ కావాల్సినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, మీ మిత్రులకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.